Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Many imams recite the Quran in a very fast way during the Taraweeh or Qiyam-ul-Lail. They also perform ruku and sujood in a fast manner, which makes it difficult for the followers to supplicate properly. Is it allowed to pray in this manner? It is very common that many of the mosques, because they want to finish the full Quran in the month of Ramadan, in Taraweeh, and they want to make it as short as possible so people finish it, they do recite very fast, and very often you see that they go in the ruku and sujood very fast. And many a time, once I was in one of the mosques, and when the imam went in the sujood, I went after him. He got up again, went again. I was yet in my full sujood and he was doing a second sujood. Allahu Akbar. So is it right or is it wrong? It's mentioned in Sahih Bukhari, in number 1, in the book of Salah, hadith number 757, that once the Prophet enters the mosque, and there is another man who follows him. He offers the salah. And after offering salah, that man, he wishes the Prophet, Assalamu alaikum. The Prophet greets back and says that, go back and pray because you have not prayed. The man goes back and he comes back to the Prophet. The Prophet says, go back and pray, you have not prayed. Again, the person goes for the third time. He prays and he comes back. The Prophet again says, go back and pray, for you have not prayed, for the third time. So the man says, I cannot pray better than this. Oh Prophet, please teach me how to pray. So then the Prophet says that after saying the takbir, you recite while standing in the qiyam as much of the Quran that you know by heart, whatever the Quran you know by heart you recite. Then you bow down, go in your ruku, until you are at ease. And then say, glory be to Allah, Subhanahu bin Nazim. Then stand up straight until you are at ease. Then go in sujood with calmness until you are at ease. And then say, Subhanahu bin Allah, glory be to Allah who is the Most High, thrice. Then get up again until you are at ease. And then continue your prayer like that. That means all, especially your ruku and your sujood. And when you get up from your ruku, and in between the sujood, you should be at ease. You can't go up and down fast. If you do that, it is as though your prayer has not been accepted, as though you have not prayed. So if you pray in this fast manner, Taraweeh, where ruku, sujood and fast, it is as though you have not prayed. So it is best that you pray slowly, with calmness. And if you really feel that you can't offer 20, then offer 8 rakah, but with peace, with ease, and with calmness. The best is that with peace, ease and calmness, and long. Taraweeh should be long. It should not be having competition with the other mosques, which we have many times. When the many mosques, they compete, who is going to finish the Taraweeh faster? Yes, that's very unfortunate, but it's true. Well, next question is it compulsory that the Imam should recite the complete Quran in the nights of Ramadan in Taraweeh? Is it necessary that the followers should listen to the whole of the Quran in Taraweeh? So 2 parts of the question. There is no hadith in which the Prophet has mentioned or in Sahaba that it is compulsory to recite the full Quran. It is preferable, it is mustahab. It's better because if you recite as much as the Quran in the month of Ramadan, it's good for you. So many people may not be reciting at home. So at least during the Qiyam-ul-Lail in Ramadan, the people at least listen to the Quran. So it's preferable, it's not a fard. But naturally, if it's recited in the Qiyam-ul-Lail, it's obligatory for the muqtadi, for the people praying behind to listen. But it's not a fard that you should recite the full Quran. But most of the mosques, majority of the mosques, complete the Quran because it's good, mashallah. There are some mosques which I know that it becomes difficult for people to listen because, if you have to recite the full Quran in the full month of Ramadan, it is about 1 juz a day, somewhere close to that. And it becomes difficult. So there are some mosques which pray half juz on average. So they finish half the Quran in the full month of Ramadan. Next Ramadan, they finish the next half. All is acceptable, but it's preferable to finish the full Quran. Unless you know that there are small children and they cannot
offer. So one or two mosques have it, alhamdulillah, no problem. But preferable to finish the full Quran, but it's not compulsory. Next question. Where should a woman pray Taraweeh? I think we've partly answered this question. At home or in the masjid? If she prays at home, can she lead the congregation or a congregation of women? It's mentioned in Sayyid Targhib, hadith number 336, where the beloved Prophet said that the best mosque for a woman is her innermost room, her innermost chamber. And the best place for a woman to pray is her inner room. That's the best. And in another hadith of Musnad Ahmad, volume number 6, hadith number 27202, which also mentioned in Sayyid Targhib, hadith number 335, once a lady asked the Prophet, I would love to pray with you, the lady said. And the Prophet replied, I know you'd love to pray with me, but your prayer in your inner room would be better than praying in your house. The prayer in your house would be better than praying in the courtyard. Your praying in your courtyard would be better than praying in the mosque where you live, where around your people. Your praying in the mosque where you live, around your people, is better than praying in my mosque. So that means for a woman, the best prayer is the inner room. MashaAllah. And the way is hadith that praying in your room is better than the house better than the courtyard better than the mosque in your area, then mosque in your better than the mosque of the Prophet. Though the Prophet said, it's mentioned in Sahih Muslim, volume number 2, hadith number 3210, that praying in my mosque is equivalent to 1,000 prayers. That means if you pray in the mosque of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, it's equal to praying 1,000 times in any other mosque. But this hadith is mainly referring to the men, because no two Sahih hadith can contradict. So this hadith mainly refers to the men. For the women, the best place is the house, especially her inner room. And there's a hadith in Sunnah Abu Dawud, volume number 1, book of Salah, hadith number 591. Warqa, may Allah be pleased with her. Ameen. She comes to the Prophet and says that I would like to have a muaddin in my house, and the Prophet gave her permission. The next hadith, Sunan Abu Dawud, volume number 1, book of Salah, hadith number 592, it says that Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he went to a house after appointing the muaddin, and he asked her to lead the prayer in congregation, and the women in the house, they joined her. And the narrator says that he saw the muaddin, he was an old person. It's further mentioned in a Sahih hadith of Bayhaqi, hadith number 1922. Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, who is the wife of the Prophet, she says that she led the congregation of the women. She was the imam, but she stood in the middle of the row. And another hadith in Musannaf ibn Abi Shayba, hadith number 4953, Salma, who was also the wife of the Prophet, may Allah be pleased with her. Ameen. Even she said that she was the imam of a congregation of women, and she was standing in the center of the first row. So here it indicates that the women, they can pray, but it is better for them to pray in the inner room, better than going in the mosque. But they are permitted to go in the mosque, as we discussed earlier yesterday, that praying in the mosque is permitted, but for them the inner room is better than the house is better than the courtyard better than the mosque close to them, than the mosque of the Prophet. But they can pray, they can go to the mosque. If they pray at home, they can have a congregation, there's no problem at all, and a woman can lead the congregation according to the various hadith. The most grievous amongst the errors in the first category, that is errors committed regarding the obligatory rules and regulations of fasting, is the most common is that Muslims, many a times, they don't do the niyyah for fasting. Intention is very important. Without niyyah, without intention, the fasting is not accepted. So making intention is obligatory. And we'll be discussing this, inshallah, in detail, inshallah, tomorrow. The second error is that many a times Muslims,
even after the Fajr Azan has started, yet they continue eating. And they think that the end of Suhur time is only at the end of the Fajr Azan. In fact, the moment the Fajr Azan starts, the moment the beginning of dawn starts, the Suhur time ends. So this is error which normally nullifies or invalidates the fast. The third error in the first category is that many people, they delay paying their Zakatul Fitr. And many times they pay after the Eid al-Fitr Salah. If we pay the Zakatul Fitr after Eid al-Fitr, then it is like normal charity. It does not come under the Zakatul Fitr. So these three are the most grievous in the first category. The common errors committed in the second category, that is errors that are contradicting the Sunnah of the fasting, is number one, many people, they skip their suhoor. Some people, they have an early suhoor. That is, they have the suhoor 1 or 2 hours before the Fajr time. In fact, suhoor is a blessing. Every Muslim should have it. And the Prophet said, we should delay the suhoor as much as possible. We should have it till just before the Fajr time. The third mistake committed by Muslims in this category is that they delay opening their fast. They delay the iftar. And our Prophet ﷺ said that the people will be good as long as they hasten in breaking the iftar. That means immediately after sunset, they should break the iftar. The fourth common error in this category is that many Muslims, they read unauthentic dua during iftar. The most authentic dua, as far as iftar is concerned, is Zahab al-Zama, wa abtallati uruku, wa sabat al-arj, inshallah. Which means that my thirst is quenched, the veins are moistened, and the ajr is near, inshallah, God willing. The reward is near, God willing. And some people, when they read this dua for breaking the fast, they say it before breaking the fast. Before they put their date in the mouth, they say this, and it is contrary to the meaning. The meaning says that my thirst has been quenched. Zahaba zama, wabtallati uruku. My thirst has been quenched, and the veins have been moistened. Your thirst cannot be quenched before breaking the fast. So normally it should be said after you eat the khujur, after you have water and you're satisfied, maybe after some minutes, after you break the fast, then you can read this dua. Zahaba zama, wabtallati uruku, wa sabat al-ajr, inshallah. Which means, my thirst has been quenched. The veins have been moistened. The reward is near, inshallah, God willing. The sixth common error made by Muslims in this category is that many Muslims, they eat excessively during iftar. And many of them even eat throughout the night. The seventh common error is that many of them, they are negligent as far as Taraweeh is concerned. Because Taraweeh is not a fard, they think it is no problem if a Muslim misses Taraweeh. Though Taraweeh is not a fard, it is a very important sunnah. And a Muslim who misses Taraweeh is missing a great deal of reward. And many Muslims who perform Taraweeh, they read Taraweeh very fast, 100 miles per hour. They try and finish it in a short time, and they defeat the purpose. In fact, you should read with a moderate pace so that people understand and they grasp the message of Allah subhanahu wa ta'ala. The ninth common error is that those who go for itikaf in the mosque, many of them, they socialize during itikaf, as though it's a time to meet people and friends, which is totally contrary to the sunnah. The 10th common error is that many of the Muslims think that the Laylatul Qadr is on the 27th night of Ramadan. And they only worship Allah subhanahu wa ta'ala on this night. In fact, our beloved Prophet ﷺ said, search for the Laylatul Qadr in the odd nights of the last 10 days, the last Ashra, the 10 days. Therefore, Laylatul Qadr can fall either on the 21st night, or 23rd, or 25th, or 27th, or 29th. So this is one of the common errors made by Muslims. The 11th common error is that
they spend their time during Ramadan in unproductive work, rather than spending in zikr and worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. They should spend their time rather for offering, besides the compulsory salah, the nawafil, the voluntary salah, the sunnah salah. The 12th error made by the Muslims is that they should do dua. The 13th is they should ask for forgiveness. This is month of forgiveness. 14th is they should read the Quran as much as possible to get the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. The 15th is that they fast and they keep themselves hungry, but basically they're not mentally prepared for that fast. And it is as though they're staying hungry. But the main purpose of fasting, to acquire taqwa, is not obtained. This was in brief regarding the second category. Can you mention briefly, again, categorize the common errors made in the third category? The common errors committed by Muslims in the third category, that is errors regarding negligence in performing the faraid, the obligatory duties in Islam, is that Muslims, many of them, they stay awake the full night. They have an early suhr, and these people, they do not offer the Fajr Salah. Missing Fajr Salah is a sin. Many of them, because they stay awake the full night, they sleep the full day, and they even miss their Zuhr and the Asr Salah, which is a grave sin. You're trying to acquire blessings, and you are neglecting the obligatory duties, which is totally prohibited. Many of the Muslims, they do not give zakat. Those are supposed to give zakat. And zakat is one of the pillars of Islam in which every Muslim who has a saving of the nisab level, that is, those who have a saving of 85 grams of gold, they should give 2.5% of their savings every lunar year in charity. It's called as zakat. And the fourth error in this third category is that most of the Muslims give zakat, but they do not calculate the zakat properly. As far as common errors committed by Muslims in the month of Ramadan, that is indulging in prohibited acts, the most common is, though these acts are prohibited for a Muslim, irrespective whether it's a month of Ramadan or non-Ramadan, but specifically, we should be more careful. We should be careful trying to avoid these acts throughout our life. But in Ramadan, we should be more careful. And the most common, number one, where Muslims involve themselves is backbiting and slandering. Backbiting is a grave sin. And Allah says in the Quran, in Surah Hujurat, chapter 49, verse number 12, that those who backbite, they are people who eat the dead meat of their own brother. So backbiting and slandering is one of the gravest sins. The second common error in this category is Muslims, many of them, they use false speech. They tell lies during the month of Ramadan. The third is they use abusive language, which is contrary to the spirit of Islam and of Ramadan. The fourth is they use vulgar language. And the fifth is they involve themselves in gossiping. The sixth is some of them involve in false action. The seventh is many of the Muslims, to kill time, they listen to music and un-Islamic songs, which is totally prohibited in Islam. The eighth common error is many of the Muslims, to kill time, they watch un-Islamic television programs and un-Islamic movies. The ninth common error committed by Muslims is that many of the Muslims, they read un-Islamic magazines, un-Islamic books, un-Islamic pictures, which are all prohibited in Islam. The 10th common error done by Muslims in this month is many of them, they go to un-Islamic sites on the internet, which is again prohibited. The 11th common error is that they spend excessively and they commit extravagance. And the 12th is there is a lot of wastage of food. So this was in brief regarding the list of mistakes done by Muslims commonly
in the third category. That is, indulging in acts which are prohibited and neglecting acts which are farz in Islam. So, Dr. Zakir, what are the other common errors committed by Muslims during the month of Ramadan? The other common errors committed by Muslims in the month of Ramadan, that is the fourth category, is number one is that many of the Muslims, they stay awake the full night and then they sleep in the day. And they do the normal activity at the night time and sleep in the daytime. They're converting day into night and night into day, and the whole purpose of fasting is defeated. The second error in this category is that many of the Muslims, they remain lazy and they're inactive during the daytime, which is contrary to the spirit of fasting. The third common error is that many of the Muslims, they try and kill their time during the day by playing, by amusement, by games, which defeats the purpose again. The fourth common error is Muslims, they give lavish iftar parties and they spend a lot of money, mainly trying to show off. The fifth common error, many of the Muslims, they ask the women folk in their family to prepare a variety of dishes for iftar and for suhoor, thus making the women in the family spend the majority of the time in the kitchen. In fact, the family should spend most of the time in remembering Allah subhanahu wa ta'ala. And if the women folk do more du'as, inshallah, even the men will benefit. Even their sins will be forgiven, inshallah. The sixth common error is that many of the Muslims, they renovate their house and their shop in the month of Ramadan, spend more time in that than remembering Allah subhanahu wa ta'ala. The seventh common error is that many of the Muslims, they spend their nights, instead of remembering Allah subhanahu wa ta'ala, in activities which are unproductive. For example, they spend their time in excessive socializing after Taraweeh. That is the eighth error. Ninth is, many of the Muslims, they spend many nights and most parts of their nights in shopping. The 10th common error is, many of the Muslims, they spend most of the time in the night in eating. The 11th is, many of the Muslims, they spend their time in robing and in loitering during the night. And the 12th common error is, the last 10 days of Ramadan are mainly the days in which the Muslims should do more ibadah. But most of the Muslims, they spend time in shopping, in celebrating, and preparing themselves for Eid. And most of them spend time in activities which are unproductive rather than spending the time in ibadah. These are some of the other common errors which Muslims commit, and I hope inshallah that they will abstain from these errors in future. Inshallah. Ajmain. So the next question is, are there any common errors that you can mention relationship to culture and country? All the errors that I mentioned earlier were general Muslims throughout the world. There are some errors which are made mainly by people living in a certain country, belonging to a certain culture. For example, in the Indian subcontinent, there are people living in India, in Pakistan, in Sri Lanka. During Ramadan, many of the Muslims, in the night, they play night cricket. And they spend most of the time in night cricket rather than doing ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. So this playing night cricket is more common in the Indian subcontinent. Now if you go to the Arab countries, especially the Gulf countries, there many of the offices, many of the working places, that is in the market, etc., they change their timings. They hardly work for a couple of hours in the daytime and they open most of the time during night. So what happens? It encourages people to do shopping in the night rather than the day, and they get more business, and they're inviting people rather in spending time in remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Muslims spend their time in shopping and eating during night time. And furthermore, those people who are employed in these shops, they are forced to come at night time because it's their duty. So these Muslims are even preventing their employees, rather than remembering Allah subhanahu wa ta'ala, they're involving themselves in business and spending most of the time in activities which are not according to the Sunnah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और आपने मुकम्मल वीडियो देख ली होगी और इंशाल्लाह हमेशा की तरह आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा।
بھائی کا یہ سوال سن کر میرا تو دل خوش ہو گیا. بھائی نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا, بہت ہی اچھا سوال کیا. یہ سوال ہماری معلومات میں اضافہ کرتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں تک وہی ویڈیو لے کر آؤں, وہی بات لے کر آؤں, وہی ٹاپک لے کر آؤں جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو. کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے بزرگوں سے چلتی آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا, ہم نے اس پہ سرچ نہیں کی, ہم نے اس پہ پڑھا نہیں ہے, بس جو ہمارے بزرگوں سے چلتی آ رہی ہوتی ہے ہم لکیر کے فقیر بن کے اس باتوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان باتوں کو, ان چیزوں کو, ان مسئلوں کو ہائی لائٹ کروں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ یہ چیز سوچیں کہ آیا جو ہماری نسل جو چیزیں ہمیں آ رہی ہیں, ہم استعمال کر رہے ہیں, یا ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے, وہ درست ہے یا نہیں. ہمیں سوچنے پر مجبور ہو جائیں. تو آج کی ویڈیو میں جو بھائی نے سوال کیا کہ تراویح, نماز تراویح کے بارے میں, کہ ان کا مقصد سوال کرنے کا یہ تھا صرف نماز تراویح نہیں بلکہ اوور آل کہ قرآن مجید کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم ٹھہر ٹھہر کے کیوں نہیں پڑھتے ہیں. ہمارے علماء کرام جو دین کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں, جو دین کے استاد بنے ہوئے ہیں, لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں, کیا ان کو بھی چیز کا نہیں پتہ کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے. خاص طور پہ رمضان مبارک میں, تراویح میں کیوں نہ کہ مکمل قرآن مجید کو ایک 10 دنوں کے اندر, مطلب کہ 10 روزوں میں مکمل کرنا ہوتا ہے. ویسے 27 ڈیز میں مکمل ہوتا ہے. تو ہمارے علماء کرام کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جی قرآن مجید کو بہت اسپیڈلی اور بہت جلدی پڑھ کے اپنا فرض پورا کریں, تراویحوں کو مکمل کریں. چاہے پیچھے سن رہے ہیں یا جو پیچھے دہرا رہے ہیں, ان کو چیز کی سمجھ آئی ہے نہیں آئی, ان کا مسئلہ نہیں ہوتا. بس ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح قرآن مجید مکمل ہو, تراویح مکمل ہوں اور وہ اپنے فرض سے آزاد ہو جائیں. حالانکہ ایسا نہیں کہا گیا. قرآن مجید کے بارے میں تو یہاں تک حکم دیا گیا کہ تم قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھو. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ تم قرآن مجید کو جتنا رک کے, جتنا ٹھہر کے, جتنا مشکل سے ادا کرو گے, مطلب کہ اگر ہمیں قرآن مجید کا کوئی لفظ ہم ادا کر رہے ہیں, ہمیں تلفظ اس کا نہیں ادا کرنے آ رہا, ہم اس پہ زور لگا رہے ہیں, اس کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہماری کوشش, اس وقت, اس محنت کے بھی بدلے میں اللہ پاک ہمیں اجر دیں گے. تو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں اجر کے لیے. اللہ پاک کی جو رحمتیں ہیں, اللہ پاک نے جو طور طریقے, جو ہمیں باتیں بتائی ہیں ہمیں سمجھنے کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. ہم بجائے ان کو سمجھنے کے, ان کو سوچنے کے, اس کے بارے میں ہم اس کو صرف ایک ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ بس ہمیں ثواب چاہیے. تو اللہ پاک نے تو یہ چیز کہیں بھی نہیں لکھی کہ قرآن مجید کو تم ثواب کی نیت سے پڑھو, ٹھیک ہے, کہ بس تم پڑھو فٹافٹ, تمہارے نامہ مال میں اضافہ ہوتا جائے گا اور تمہیں جنت مل جائے گی. قرآن مجید صرف ثواب کے لیے بھیجا نہیں کیا. قرآن مجید ہماری زندگی کو آسان کرنے کے لیے بھیجا گیا. تو ہم وہ جو قرآن مجید میں واقعات ہیں, جو چیزیں ہیں, جو اللہ کا فرمان ہے, جو سب بیان کیا گیا, اگر ہمارے علماء کرام اس کو ٹھہر کر آرام سے ہمیں سمجھائیں گے, تو تراویحوں کے تھرو ہی وہ ہمیں معلومات دے رہے ہیں, اللہ پاک کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں. تو اگر وہ چیز کو ٹھہر کے آرام سے پڑھ کے ہمیں سمجھائیں گے, تو ہمیں بھی سمجھ آئے گی کہ آیا ہم تراویح میں جو چیز پڑھ رہے ہیں, جو ہمیں چیز پڑھائی جا رہی ہے, یہ چیز ہے کیا, کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے, کس چیز کی بات ہو رہی ہے. ہمیں نہیں پتہ وہ تراویح جو عربی پڑھی جا رہی ہے, اس عربی کے اندر لاجک کیا ہے, وہ کس چیز کا بیان ہے, کس چیز کا ذکر ہے. بس ہم نے خاموشی سننا ہے, ہمیں سمجھ آئی ہے نہیں آئی, ہم نے علماء کرام یا اپنے امام مسجد کو بھی نہیں کرنا. ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے پڑھیں, مکمل کریں اور گھر کو جائیں. تو یہی ہماری بہت بڑی غلطی ہے. یہ صرف نماز تراویح میں نہیں ہوتا ہے, ایون دیٹ ہم جو باقی نمازیں, مسلمان جو باقی نمازیں پڑھتے ہیں, جو 5 نمازیں پہ فرض کی گئی, ہم اس نمازوں میں بھی جو بھی صورتیں اور آیات آتی ہیں, ہم ان کو اتنی اسپیڈلی ادا کرتے ہیں کہ کبھی ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آیت شروع ہوئی ہے, سورج شروع ہوئی ہے اور ختم کب ہو گئی ہے, ہم نے اس پہ کیا تلفظ ادا کیا, کیا کہا ہے. ہم نماز فرض ہے ہماری, اور لیکن ہم اس کو سر سے اتارتے ہیں. نماز جو ہم دن میں پڑھتے ہیں کتنے منٹ کی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, ایک نماز زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ تک ہم پڑھ لیں گے اگر ہم بہت آرام اور ٹھہر کے پڑھیں. لیکن کیا ہم پہ اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کے دن کی روٹین میں اللہ پاک کے حضور اگر ہم 10-15 منٹ کے لیے حاضر ہو رہے ہیں, تو ہم اپنے سارے کام, ساری پریشانیاں, ہر چیز بھول کر صرف اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو, صرف اس کی حمد و ثنا پیش کریں, صرف اس سے باتیں کریں. لیکن نہیں, ہم نماز کو صرف ایک بوجھ کی طرح پڑھتے ہیں, بس جلدی جلدی ادا کی ہے, نہ سجدے میں ٹھہراؤ ہے, نہ رکوع میں ٹھہراؤ ہے, نہ لفظوں میں ٹھہراؤ ہے, بس جلدی سے نماز کو مکمل کیا اور سلام کیا اور چلے گئے. یہاں تک کہ میری اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ کچھ لوگ نماز کے بعد دعا کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں. ان لوگوں کے بقول جی نماز جو ہے وہ پوری دعا ہی ہے, نماز میں پوری ہم دعا ہی مانگ رہے ہوتے, تو اللہ پاک سے ہم کچھ مانگ ہی رہے ہوتے, اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر اور شکر ہی کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو جس شخص کو اللہ پاک نماز کے بعد دعا کی توفیق نہ دے, تو اس شخص کی نمازیں پھر کیسی ہوں. نماز کے بعد دعا تو ایسی ہے نا جیسے کسی مزدور نے محنت کی ہو, تو اس کو اس کا اجر ملنا ہو, اس کو اس کی محنت کا صلہ ملنا ہو. تو ہم نے محنت کی, اللہ پاک کے حضور پیش ہوئے, اللہ کے حضور ہم نے دعائیں فریادیں کی, تو اب ہم نے دعا فریادوں کو دعا کے ذریعے پورا کروانا ہے. جب ہم اپنی محنت کا اجر ہی نہیں لیں گے تو ہماری محنت کا کیا فائدہ. تو اللہ پاک سے باتیں کرنا, اللہ پاک سے التجا کرنا, ٹھیک ہے, یہ ہے دعا. تو دعا لازمی
ادا کیا کریں. لیکن جو بات ہو رہی ہے، جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم نماز میں ہمارا ٹھہراؤ نہیں ہے، لفظوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، تو نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں. اور یہ بہت اچھا انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ ہمیں ایسے ٹاپکس پر، ایسی چیزوں پر بات کرنی چاہیے. یہ صرف کچھ چند ایک علماء کرام کا یہ مسئلہ نہیں ہے، چند ایک مساجد میں یہ چیز نہیں چلتی ہے، بلکہ ہماری ہر مساجد میں ہر طرح پر ایسے ہے کہ نماز بہت اسپیڈلی ادا کی جاتی ہے. امام اس چیز کا خیال نہیں کرتا کہ پیچھے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. وہ جو ان کی نماز ادا کرنے کی جو رفتار ہے وہ کس طرح کی ہے، بس انہوں نے اپنا جلدی فرض پورا کرنا ہے اور سلام ادا کر دینا اور نماز کا فریضہ سر انجام دے دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز کو ٹھہر ٹھہر کے، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ نماز میں یا تراویحوں کے بعد یہ چیز لازمی ہونی چاہیے، خطبے کا اہتمام. خطبے کا اہتمام مطلب کہ جو آج ہم تراویح میں ہمارے مولوی کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اسے نماز تراویح پڑھائی ہے، اور اس نے نماز تراویح پڑھانے کے بعد اینڈ پہ بتانا ہے کہ میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک قرآن مجید کی یہ تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس میں نے آپ کو کیا بتایا، تاکہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو. یہ کام مولوی کو نماز تراویح سے پہلے یا بعد میں لازمی کرنا چاہیے. تو ہماری مساجد میں یہ نماز تراویحوں کے بعد خطبے کا اہتمام لازمی ہونا چاہیے. ویسے تو ہر نماز کے بعد دینا چاہیے، خطبہ دیں، تھوڑا سا بیان دیں، کیونکہ مولوی جو ہوتے ہیں ہمارے رہنما ہوتے ہیں، ہم اسلام کی راہ پہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتائیں گے اچھا برا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں نماز میں کیا بتایا جا رہا ہے، ہمیں تراویح میں ہم قرآن مجید تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں کیا ذکر کیا گیا ہے. تو میرے تو خیال میں یہ چیز ہونی چاہیے. اگر آپ لوگ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں، اگر آپ لوگ ایگری کرتے ہیں کہ نماز تراویح کے بعد یا نماز تراویح سے پہلے خطبے کا اہتمام ہونا چاہیے، جس میں چیز کا ذکر کیا جائے، چیز کی تفصیل بتائی جائے کہ آج ہم کس چیز کی تلاوت کریں گے، کس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، اس میں کیا ٹاپک بیان کیا گیا اور اس ٹاپک کے پیچھے ہسٹری کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جائے آج ہم نے یہ پڑھا تو ہمیں اس کے بارے میں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اچھا آج ہم نے چیز کے بارے میں پڑھا ہے، ان کی معلومات میں اضافہ ہو. اگر آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں، اگر آپ کی بھی چیز کے بارے میں رائے ہے تو کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور کمنٹ لازمی کیا کریں ویڈیو کے اوپر. آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، بیان اچھا لگا ہو، یا آپ کو کوئی سوال ہو تو لازمی بتایا کریں، یا اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں تک بھی آپ کی معلوم آ جائے کمنٹ کے تھرو. اس کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے، آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، اس کو شیئر کیا کریں. شیئر کرنے سے کیا ہوگا، لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا. جیسے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ ساتھ تک ایسی معلومات، ایسی چیزیں لے کر آؤں جو پہلے ہماری نالج میں نہ ہو یا جس پہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. تو اسی طرح آپ بھی یہ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لازمی شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو. آج کی جو بیانات آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریے گا. اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. مجھے دیں اجازت، پھر ملتی ہے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.